ri batsela mafhungo a SABC ubva fano Auckland Park Johannesburg tree mafhungo malwane nga chino tshifhinga care. It's difficult not to infer they're hiding something. We've been shaking this tree for a while. Bora milayo bachipikara chakale cha butano la lushaka bono siviu mapisa ngakula bari hutonga huna zwine muvhuso wa khou dzumba zwone. We have extended the usage of the gold SASSA grant card that people are using. Oengedzwa chipinga cha wana garata ntswa dza SASSA kha baholi ba mindende. As a diplomat, you don't represent yourself. You can't say this is my personal opinion. I'm speaking in my private capacity. There's no private capacity. President wa kale Thabo Mbeki khathihi na ba University ya UNISA wamba nga khedu dzo phambana naho dza lifhasi. Nne ndi Jennifer Matsira ri batsela mafhungo pano kha SABC 2 kha ri rothe. Bora milayo bachipikara chakale cha butano la lushaka bono siviu mapisa ngakula bari utonga una zwine muvhuso khou dzumba zwone. Izwi ni nga murahu musi nyambedzano vhukati havo na vhoramilayo vha muvhuso malugano ṋetshedziwa ha zwiṅwe zwidodombedzwa kha tsengo yavo ya vhuyaḓa dzi songo anwa mitshelo. Muvhuso hano bvisela khagala tshipiḓa tsha vhuraru tsha dokhethe ya milandu yavo. Vho mapisa ngakula vha khou livhana na milandu ya 12 ya vhuyaḓa khathihi na u tshimbidza masheleni nga nnḓa mulayo musi vha tshi kha ḓivha minista wa muhasho wa vhupileli. Tsengo ya milandu ya vhuyaḓa ine ya khou weswa tshipikara tsha kale tsha butano la lushaka vhone siviu mapisa ngakula a yo ngo tshimbila zwavhuḓi khothe khulwane ya Pretoria. Izwi ndi nga murahu musi muvhuso khathihi na vhoramilayo vhavho vho balelwa u swikelela phanno malugana na u bululwa ha zwitenwa zwoṱhe zwa tsengo yavho. Khothe iyo vhudzwa uri vhoramilayo vha mapisa ngakula vhone wa zwipiḓa zwivhili zwa dokhethe ya mulandu wavho hune vha kha ḓivha vho lindela tshipiḓa tsha vhuraru. Ava vhoramilayo vhavho vha ri tshipiḓa itsho tsha vhuraru ndi tsha ndeme ngauri a tshina vhuṱanzi hune ha bvisela khagala tsengo yavho. So the only way that one is going to be able to prepare for a trial like that, and all the trials within a trial that are going to come, is by access to the C-clip. But it is not, the law is not that the state have a privilege. To use that term and that description is just anathema. What they have is an entitlement to raise a defense to discovering the B or C section. Vaimeleli wa mulayo vha mapisa ngakula vhododombedza nga vhuḓalo uri ndi ngani khetekano iyi ya mulayo i ya ndeme. Vhari vha khou ṱoḓa khetekano iyi ya mulayo i tshi shuma u itela u ḓivhesesa uri ndi ngani rakontraka uyo ono shanduka u vha ṱhanzi ya muvhuso. We need to assess the incentive, what the incentive was for her assisting in this matter. Fedzi muvhuso u khwanelela kha zwine wa ri tshipiḓa itsho tsha vhuraru a tshina vhuṱanzi nga ngomu sa zwine zwa khou ambiwa. The C section, and I quote, of a docket is the investigating diary and does not contain evidence. It contains privileged and confidential information pertaining to the investigation in the context of the averments made through the applicant's founding affidavit. Khathulo malugana ndingedzo dza mapisa ngakula kha uri vhanewe zwipiḓa zwa dokhethe ya mulandu wavho i ḓo ṋetshedzwa vhege i ḓaho nga ḽavhuraru. Oengedzwa tshifhinga tsha wana garata ntswa dza SASSA kha baholi ba mindende. Tshifhinga tsho engedzo swika mafheloni a ṅwedzi wa Shundunthule. Baholi ba mindende ndi vhane vha khou tea u bva kha u shumisa garata ya SASSA vha shumisa ntswa ya Postbank. Muofisiri muhulwane wa Postbank Boniki Mbengashe vho ḓivhadza izwi tshifhingani tsha muṱangano na vhoramafhungo ḓoroboni ya Pretoria. Vho Mbengashe vho ombedzela uri baholi ba mindende vha sa shandukisa garata dzavho vha ḓo balelwa u hola masheleni ayo. Magavhelo a mundende u tevhelaho a khou ḓo holiwa maḓuvhani a si gathi a ḓaho kha ṅwedzi wa Lambamai.
u swika zwino ho no ḓiṅwalisela vhathu vha tshivhalo tsha miḽioni nthihi khoma raru kha vha tshivhalo tsha miḽioni mbili khoma rathi vhane vha hola masheleni a mundende. Vhathu vhenevho vho ḓiṅwalisela garaṱa ntswu dza Postbank u bva kha garaṱa dza musuku dza SASSA. Vha faramikovhe vha sathu ḓiṅwaliselaho vho ṋetshedza u swika magumoni a ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe u ita ngauralo. We're pleased that we have extended the usage of the gold SASSA grant card that people are using, that it can be used for a further 2 months. That is April and May 2025, that people can continue to use their SASSA gold card to access their grants. This is now mainly, of course, to those beneficiaries who have not had the time to go and replace their gold card to the black card. Ṅwedzi u ḓaho nḓowetshumo iyi i ḓo vha i tshi khou fhedza miṅwaha ya 19 fhedzi yo ḓidzulela u vha yo ambarelwa nga zwiito zwa vhuyaḓa na vhufhura zwine zwa khou ṋaṋa u hulela. It is quite important as well to note that the usage of the card and how it works remains the same. People can use this card across all retailers. It doesn't matter whether it's a partner retailer or not a partner retailer. You can use it to swipe, to make purchases. We do have, of course, our partner retailers that accommodate our grant beneficiaries during the payment run. So we do encourage you to use them. But you can also use it at any ATM. It doesn't matter which bank. You can use the card at any ATM. And of course, you can use it to withdraw when you go to the retailer. Either you purchase to swipe or you actually withdraw funds from the retailer. Bombengasi bari huna zwiṱitshi zwo no fhira maḓana mararu fuṱhanu zwa holela mundende nga garaṱa hu tshi katelwa na mavhengele mahulwane a ngaho sa Shoprite, Usave, Spar, Pick n Pay na Boxer. Mukomishinari wa tshumelo dza muthelo wa mbuyelo kana SARS vho Edward Kisvetter bari mugaganyagwama wavho wa ṋaṅwaha muswa wa mbalelano u fhasi nga masheleni a randa dza biḽioni 3 bari izwi zwi khou vha hone na hu vhoṋewa masheleni a mugaganyagwama a randa dza biḽioni 2.5 nga minista wa muhasho wa zwa gwama vho Ino Godongwana ṅwedzi wo fhelaho. Mugaganyagwama wa ṋaṅwaha u khou dzinginya zwa u gonyiswa muthelo wa zwibveledzwa wa VAT kha miṅwaha mivhili ine ya khou ḓa ya mbalelano. Vhunzhi ha zwiambi tshifhingani tsha u thetsheleswa ha vhupfiwa ha nnyi na nnyi vha khou hanedzana na zwa u gonyiswa ha VAT. Where then are the opportunities to improve the administrative efficiencies and effectiveness, and to what extent can that improve the revenue outcome for the fiscal framework? And we have been consistent in saying that government must invest in order to collect the revenue that is already due, even as it considers what additional taxes and tax policy adjustments to make. And these two things go hand in hand. Chanda cha President Bo Paul Mashatile bari ukhunyeledziwa azhendedzi la themambelenziso ya zwa maḓi ndi zwa ndeme nahone zwi tea u ṱavhanyiswa. Bari muvhuso u khou lusa nga nungo dzoṱhe u itela uri vhadzulapo vha mahayani vha kone u wana maḓi o kunaho. Nga nnḓa izwo bari tshiimo tsha maḓi a u nwa fhano Afrika Tshipembe tshi khou tsela fhasi. Vho Mashatile bari mimasipala i khou ṱangana khaedu nga mulandu wa vhathu vha sa ṱoḓi u badela tshumelo dzavho. Fhedzi naho zwo ralo bari muvhuso u khou fanela u tandulula nḓisedzo ya maḓi nga u bonya iṱo khathihi na khaedu dzoṱhe dzine dza khou thivhela vhadzulapo uri vha wane maḓi. Access to safe drinking water and sanitation is recognized as a basic human right by the United Nations and is essential for health, dignity, and the well-being of all. In South Africa, this fundamental human right is enshrined in our Constitution. Given that we are in Human Rights Month, it is also an appropriate moment to consider the advancements achieved and draw attention to obstacles we have faced in the delivery of this basic human right. Matina abasomi batutshela kule ri a vhuya husikali.
ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha ri bvele phanḓa. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri nyambedzano dzikati na maṅwe mahoro a polotiki malugana na mugaganyagwama wa ṋaṅwaha wo ṋekedzwaho nga minista wa muhasho zwa gwama Vho Godongwana. Ḽihoro ḽa Action SA khathihi na mbumbano ya mahoro a re phalamenndeni ane a ḓivhidza Progressive Caucus ndi vhaṅwe vha vhathu vhane vha khou hana mugaganyagwama uyu zwihulusa u tshi engedziwa ha muthelo wa zwibveledzwa wa VAT. Phalamennde I khou ḓo voutela mugaganyagwama uyo nga ḽa 2 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Lambamai. Aya ndi maṅwe a mafhungo mahulwane ane khorotshitumbe ya lushaka ya ḽihoro ḽa ANC ya khou ḓo amba ngaho muṱanganoni wa mafheloni a ino vhege. Tshifhinga tsha u guma uri mugaganyagwama wa ṋaṅwaha u vhe wo no vothelwa phalamennde tshi tsini na u swika musi vhunzhi ha mahoro a sa khou ima na mugaganyagwama wo dzinginywaho. Minista wa gwama Vho Godongwana vho vhudza komiti ya phalamennde ya zwa masheleni uri ḽihoro ḽa DA ḽo rumela ḽiṅwalo kha phuresidennde ḽi tshi khou tendelana na u gonya muthelo wa zwibveledzwa nga 5% yo dzinginywaho kha u ṱoḓa u ita maḓanḓafhene na u imiswa ha mulayo wa zwa mavu. Ḽiṅwalo iḽo ḽo punḓa nga tshifhinga tsha u dzudzanyululwa mugaganyagwama. Vho Mbalula vha ri therisano dzi tshe kati. The question you are asking about the letter written to the president, it is possible that the DA could have written that letter. They have not written to us. It means they have written to the president in his capacity as the president of the country. But I can confirm that there's been engagement on the question of the budget at the level of the parliament between the ANC and political parties. That will include the DA. Musi wa chibutswa nga unangi wa Volio Brent Brazil wa vhuraru sa muṅwe ane anga vha muimeleli wa lino kha la United States vho amba zwitevhelaho. Any ambassador who come to your country will be subjected to Geneva Convention prescripts. And a country like ours is also guided by that. Individuals present their credentials to the state and the president through DERCO accept or reject individuals. So that question is dependent on the state in terms of the prescripts of the Geneva Convention. Zwichezwaralo, president wa ḽihoro ḽa ANC wa Cyril Ramaphosa vha ri garaṱa ntswa dza miraḓo ya ḽihoro dzi ḓo shuma u dzudzanya na u khwinisa zwidodombedzwa zwa miraḓo ya ḽihoro. Vho Ramaphosa vha ri garaṱa idzi dzi tea u humbudza miraḓo u tevhedza milayo ya ḽihoro. Gatekeeping has been one of the ills, and it has gone even being an ill. It has been one of the very corrupt ways that have been utilized to get members to be compromised in terms of being associated with the ANC. Maṅwe mafhungo ane a ḓo rerwa ngao ndi muvhigo wa khomishini ya vhuḓifari na tshirunzi wa Reverend Chikane na muvhigo wa ṱhoḓisiso kha u dzudzanya mutevhe wa ḽihoro nga tshifhinga tsha khetho. President wa kale Vho Thabo Mbeki khathihi na vha Yunivesithi ya UNISA vha na mushumo wa matshudeni vha dzitshaka hune vha khou amba nga mafhungo o fhambananaho a ḽifhasi. Vho Mbeki vha ri muimeleli wa kale wa ḽino shango ngei shangoni ḽa Amerika ane a khou tou bva u pandeliwa Vho Ibrahim Rasool vho khakha nga u amba vhuḓipfi havho sa muthu ngeno vha kha mushumo wa nnyi na nnyi musi vha tshi sasaladza muvhuso wa shango ḽa Amerika na vhurangaphanḓa hawo. Vha ri u pandeliwa Vho Rasool Amerika ndi zwithu zwa fhasisa kha shaka vhukati ha mashango aya mavhili. So I'm saying that the post of ambassador has got particular restrictions. There's even conventions, the Vienna Convention, which govern the behavior of diplomats. Ibrahim Rasool is an old friend and comrade of mine. But I think in this instance he made a mistake. Said things about his host president, which he should not have said. When I saw this and I saw this personal non grata, I wasn't surprised. Because it means practically you make an assessment of your host president, which is negative. And you want to sit with that president tomorrow. They won't agree. This is your view of me.
Now you want to come and sit and talk serious matters with me? No. Muvhuso wa dzimbi wa shango la Mainar wo thoma na tshimo tsha shishi madzinguni a re na tshivhalo izwi ndi nga murahu musi shango ilo lo welwa nga tshiwo tsha mudzinginyo wa shango. Midzinginyo i re na tshivhalo yo vhanga tshinyalelo ya kwama na musanda wa shango la Thailand hune ha vha Bangkok kilomithara dza zwigidi u bva Mainar. Vhashumi vha re na tshivhalo vha pfi vho zhakiwa nahone vho haedziwa nga ngomu maḓingani a zwifhaṱo zwilapfu zwo waho musi zwi tshi khou fhaṱiwa. Muluvhisi wa Bangkok vha ri zwifhaṱo zwa dziphera nnzhi u ya nṱha zwo kwamea. Mudzinginyo uyu muhulu wo vha hone masiara ṋamusi nahone wo kwamesa ḓorobo ya Mandalay. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala i tshi khou lepalepa musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 37 cents, bondo ndi 23 rand 77 cents, euro ndi 19 rand 88 cents, pula yone ndi 1 rand 33 cents. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,068, platinum ndi $977, oil songo kunakiswaho ndi $73.59 nga fagi. Mitengo ya mugayo, makumba khathihi na khovhe dza zwikoṱini yo tsela fhasi ngeno mitengo ya mapfura a u bika i nṱhesa u bva kha ṅwaha wa 2021. U ya nga muvhigo wa Competition Commission wo sedzaho mitengo ya zwiḽiwa zwa ndeme, vhunzhi ha mitengo ya zwiḽiwa yo no thoma u tsela fhasi. The main focus for this inquiry was looking into food products like sunflower oil, brown bread, eggs, canned pilchard as well as maize meal. This is the 12th installment of the Essential Food Pricing Monitoring Report, and it coincides with the commemoration of the World Consumer Rights Day as well as the Human Rights Day. Both these annually observed events are celebrated on the 15th and the 21st of March. But also the Commission embraces the provision of Section 2 of the Constitution, which guarantees South Africans of their fundamental right to access to information. And this is particularly important knowing that about 30% of the total household income is spent on essential food products. Vhoramimoḓoro vha nga lavhelela u femuluwa vhege i ḓaho nga Ḽavhuraru musi mitengo ya zwivhaswa i tshi khou tsela fhasi. Mbalombalo thangeli dza vha Central Energy Fund dzi khou sumbedza uri mutengo wa peṱirolo u nga tsela fhasi nga senthe dza 78 kha ḽithara. Mutengo wa dizili wone u khou ḓo lavhelelwa u tsela fhasi nga senthe dza 40 kha ḽithara, ngeno mutengo wa parafini u tshi nga tsela fhasi nga senthe dza 14 kha ḽithara. Mitengo iyo i ḓo ḓivhadzwa nga muhasho wa zwa minerala mathomoni a vhege. Mathina u bva kha nṋe mukololo wa matsila ndi ri madekwana kha vha vhuḓi na mafhelo a vhege a vhe a vhuḓi. Kha ri dovhe hafhu ri vhe roṱhe vhege ḓaho nga Ḽavhuvhili.